במקום הזה, מלון מריות בלב מנהטן, נורתה יריית הפתיחה של הטרור הבינלאומי על אדמת אמריקה. השעה הייתה 8 בערב, 5 בנובמבר 1990. הרב מאיר כהנא סיים זה עתה את נאומו. The rabbi finished his speech sometime around 9 o'clock. An individual approached the rostrum. He pulled a revolver and shot twice in the direction of Rabbi Kehani, striking him once in the neck. We have a tentative ID on the person responsible for the shooting. His first name, I'll spell it, capital E-L-S-A-Y. המתנקש היה אל סעיד מוסר, יליד מצרים, עובד תחזוקה מניו ג'רסי. למחרת ערכה המשטרה חיפוש בדירתו של הרוצח. מה שנתגלה שם היה מצמרר. It was incredible what we came up with. Textbooks on bomb making, guerrilla manuals. Couldn't read it, most of it was in Arabic. Writings about jihad and taking down our buildings, pictures of New York City landmarks. זו הייתה הקריאה הראשונה לג'יהאד על ארצות הברית. The whole world changed after that night. מאיר כהנא היה מנהיג שנוי במחלוקת, מוקצה על ידי ערבים ויהודים כאחד. אני צועק, אני אומר, אין דו-קיום איתם, אין דו-קיום עם סרטן, והעולים בתוכנו אין סרטן, אני חושב. כהנא, שנולד וגדל בברוקלין, היה המייסד של הליגה להגנה היהודית בניו יורק, ארגון מיליטנטי שמטרתו הייתה להגן על יהודים מפני אנטישמיות. הליגה להגנה יהודית פעלה לשחרור יהודי ברית המועצות. הפעילים שלה היו לעתים אלימים. ה-FBI עקב אחר פעילות הקבוצה והגדיר אותה כמסוכנת. לא פעם נעצר מנהיג הארגון, מאיר כהנא. ב-1970 עלה כהנא לישראל וייסד את כך, תנועה ימנית קיצונית עם מצע מובהק נגד הערבים בישראל. במשך 14 שנה הוא חצה את הארץ לאורכה ולרוחבה והטיף את משנתו. דבריו חוללו לעתים מהומות אלימות. There is no such thing as an Arab village in the state of Israel. It is a Jewish village that is temporarily inhabited by Arabs, but only temporarily. ב-1984 הצליח כהנא להיבחר לכנסת. הוא ניסה לקדם חוקים נגד ערבים, אבל עורר התנגדות עזה. ב-1988 מפלגתו נפסלה והוצאה אל מחוץ לחוק בשל המצע הגזעני שלה. למרות המכה שספגה הקריירה הפוליטית שלו, כהנא היה נחוש להחיות את תנועתו. אנחנו ממשיכים! בנובמבר 1990, כהנא מגיע לניו יורק. המסע שלו מאורגן היטב. סדרת פגישות, נאומים, הרצאה בבית ספר תיכון וראיונות לטלוויזיה. ב-5 בנובמבר הוא מופיע במלון מריות במרכז מנהטן. זה יהיה הנאום האחרון שלו.
Because no one wants to hear bitter truth. And if you love Jews, you say the truth, no matter how bitter it is, because you want to save them. And you want to save them not only from their enemies, but from themselves. The rabbis who say the truth. בקהל נמצא גם אל סעיד נוסר, בן 34 ממוצא מצרי המתגורר בניו ג'רסי. הוא חובש כיפה שחורה ונטמע בין מעריציו של הרב. זהו מכתב ששלח אל סעיד נוסר ליוצרי הסרט במהלך עבודת התחקיר. In 1989, I started doing covert surveillance for my own interest to Mayor Kehana during his visits to the New York area. I attended 2 of his lectures in 2 synagogues, one in Long Island and one in Brooklyn. I acted as a Sephardic Jew. I talked to him alone, person to person, at least 2 times. I also spoke to him in public during the question and answer period after his lectures. On the evening of Monday, November 5th, 1990, I also attended another lecture of his in a hotel in Manhattan. מחוץ למלון, במונית שתשמש רכב המילוט שלו, מחכה מחמוד אבו חלימה, חברו של נוסר. גם הוא מהגר ממצרים המתגורר בניו ג'רסי. אבו חלימה ממתין 20 דקות, ואז מחליט לנסוע סביב הבלוק, רגע לפני שנוסר יוצא. That was my first day in that assignment. I had just gotten transferred to the 17th Detective Squad in New York. I get a phone call from someone in the detective squad saying, we just had a shooting and a murder in the Marriott Hotel. I was like, oh my God. I was like, that never happens up there. So I was like, okay, I'm on my way. Who got shot? Some rabbi. A rabbi got shot in the hotel and elevated my concern. You know, I knew this was going to be big. And they said, some guy named Meyer somebody. I said, Meir Kehana just got killed in my precinct. אל סעיד נוסר יורה בכהנא ונמלט מהמלון. במנוסתו הוא נתקל באיש הבטחה. הם יורים זה בזה. נוסר נפצע ונלקח לבית החולים בלוויו, שם יאושפז במחלקה לטיפול נמרץ, ממש לצד הקורבן שלו, כהנא. כהנא מת דקות ספורות אחרי הגעתו. אל סעיד נוסר נותר בחיים. המשטרה שומרת על חדרו של נוסר 24 שעות ביממה. האירוע נראה גמור. יש קורבן, יש רוצח, התיק סגור. All the things that happened from Kahani from that night on, this country's paid a very big price. ארונו של מאיר כהנא מוטס לישראל למחרת הרצח. הלווייתו מתקיימת באותו יום. קהל רב מתאסף כבר משעות הבוקר המוקדמות, מלא זעם ומוכר צער. 100,000 איש משתתפים במסע ההלוויה. I was the detective commander, so the first thing I had to do was make sure we had preserve the crime scene. Witnesses were retained, physical evidence was preserved, and then we did other follow-up investigation from the prisoner, El Said Noser. We had papers that gave us his address. We sent people to his apartment in New Jersey. I was instructed by Lieutenant Norris to secure a search warrant for the residence of the suspect. He lived in a rented house in Cliffside Park, New Jersey.
We didn't know who this guy was, what was in the house. Could there have been explosives or other weapons or... החוקרים מגלים בדירה שני גברים ממוצא ערבי. הם נלקחים לחקירה במטה המשטרה בעיר. מחמוד אבו חלימה, בן 31, נהג המונית שחיכה לנוסער בליל הרצח. ומוחמד סלמה, בן 23, פלסטיני מהכפר בידיה שליד שכם. המשטרה אינה יודעת ששני הגברים משתייכים לקבוצה חדשה של קיצונים אסלאמיים המתגבשת על אדמת אמריקה. We didn't know who any of these folks were, but we knew we had something more than a lone crazed gunman who wanted to kill Meir Kahane. We brought them back to the detective squad, questioned them, and I was told to release them. It was a two-story older home, unattached home, so there was quite a few rooms to search. It was incredible what we came up with. But we had a treasure trove of information, writings, videotapes, and the like. We found a lot of material that was very interesting to us because there was sketches of buildings. Pictures of New York City landmarks, books, textbooks on bomb making, guerrilla manuals. Couldn't read it, most of it was in Arabic. Writings about jihad and taking down our buildings and things like that. The information and documentation just looked like it needed to be perused or looked at by someone that had more expertise and knowledge of these groups and these individuals. So I said, we're going to take everything. One of the things that I found that I could understand was a federal firearms permit, a license to purchase weapons, and it was in the name of a fellow named Raymond Murtaza in Waterbury, Connecticut. The next day, myself and another detective drove to Waterbury, Connecticut. We went to the police station. It's a smaller department, so there's only one main station. And we went up and spoke to the detectives, and the fellow up there said Raymond Murtaza was actually running a training program. And on the weekends, busloads of Middle Eastern people from a mosque in New Jersey would come up and be trained in firearm training by Murtaza. Nosair was trained in close combat technique. Just like a police officer or a special agent or somebody would move through a crowd with a gun. We came back and discussed it further with the lieutenant and some of the other supervisors. I rushed down to One Police Plaza to brief the command staff. There was going to be a big press conference. This was the first political assassination in the city in about 25 years. We sat in the Chief of Detectives conference room. Myself, the detectives who worked for me, people from the Joint Terrorism Task Force, and the command staff of the NYPD. The question was asked directly of me, can you tell me this guy acted alone, this guy being El Sayed Nosair? I said, of course not. It was a planned, coordinated assassination. It wasn't something spontaneous done by one individual. They certainly wanted to have a lone gunman theory, nobody else involved. In the scenario of a homicide, that's a closed case. You've got the bad guy, you've got the gun, you've got all the pieces for a successful homicide investigation. It's the other stuff that started to come in that we realized that maybe it wasn't just one guy
got this in his mind and went and did it, that it was actually a very well-planned operation. When people ask you, can you tell me that this guy acted alone? What they mean is, please tell me this person acted alone, and didn't want to hear a broad conspiracy and other people involved. And the next thing we knew, we were told that you're done with this. Go back to command. Go back to doing what you were doing. I was told directly, you shut up. You handle the murder. They handle the conspiracy. They being the feds and our joint terrorism detectives. So I turned to the captain next to me. I said, this is bullshit. He said, are you going to tell him? So I just sat there. And we have a witness who was directly behind him, chasing him. We have a couple of other witnesses who saw the encounter in the street. Everything indicates he was acting alone. There is no indication at all of any conspiracy of a nature that has been spoken of. I was very angry. And after speaking up somewhat and then being shut down, and to have them go out and say this was a lone gunman and the case is wrapped up, just... We knew nothing about what would come out in translation from the documents or who these people would turn out to be later. But the fact is, we knew we had more than a crazed gunman in the hotel room. Went down the corner just to get a slice of pizza to come back, get something to eat, come back to work. And upon return, all the boxes were missing. And the chiefs in the New York City Police Department decided to turn everything over to the FBI. Operations to 701 on Hotel 3. 1, 2, 3, 4, 5. After his arrest, we started doing interviews of all his co-workers, which showed a more intensified dislike for Jewish people and Israelis alike, both here in the United States and abroad. Hi, how you doing? Afternoon. When we queried to see who this individual was, because he was an Egyptian national, we started receiving information from the Egyptians that he was a close associate of Sheikh Omar Abdelrahman, who was the spiritual leader of Al-Gama Islamiyah. So with this, we start to see that Nusayr was possibly linked to this terrorist organization Al-Gama Islamiyah. אל-גמה האסלאמיה, תנועת טרור שצמחה במצרים. במשך שנים הם מנסים להפיל את הממשלה המצרית ולהחליפה בשלטון אסלאמי. המנהיג הרוחני שלהם הוא השייח העיוור עומר עבד אל-רחמן. רחמן הואשם במתן הכשר הלכתי לרצח הנשיא אנואר סאדאת בשנת 1981. הוא ישב בכלא המצרי 3 שנים, מחכה למשפטו. השייח זוכה מחמת הספק וגורש ממצרים. הוא נסע לאפגניסטן וחבר שם למוג'הידים. בזמן המלחמה נגד הסובייטים באפגניסטן, רחמן בנה קשר אמיץ עם אוסמה בן לאדן. ביולי 1990 הוא הגיע לארצות הברית באשרת תייר, שם הוא מתחיל לפעול למען אל-קאעידה, ארגון טרור ההולך ונבנה. כאשר השייח מגיע לניו יורק, נוסר מקבל את פניו בנמל התעופה. לפני הגעתו ניהלו השניים שיחות ארוכות בטלפון. חלקן הוקלטו על ידי ה-CIA. One of the things that Nusayr talked about with Abdul Rahman on the tapes, long before the Kahani homicide, was Israel. If they weren't talking about the Israeli government, they were talking about birth rates and were Islamists procreating at a faster rate than Jews were, and how did that dynamic affect the territory that we know as Israel? We started to look into what Nusayr was about, to see if there was a bigger conspiracy, who his affiliates were, and a picture was starting to be drawn about who Nusayr was. There was a theory that was put forth that Nusayr was a lone gunman, and just didn't sit right. It just seemed like there was just a little bit more
to it than a lone gunman. במסגד הזה נפגשים השייך ואנשיו. כאן מושמעת לראשונה הקריאה לג'יהאד על אמריקה. There was this Al Salam Mosque from Jersey City and the Al-Kifa Refugee Center that was located in Brooklyn. We had surveillance photos, and we started looking at the surveillance photos that were taken. We started seeing different individuals like Mahmoud Abu Halima, Mohammed Salameh, Nadal Ayad, Bilal al-Kazi, all these individuals that were always together. And we started to investigate a little further. This investigation really began to turn up. Individuals associated with the shooter became of more and more interest to the task force. זו קבוצה ממושמעת, ממודרת ומלוכדת. חבריה שומרים על קשר הדוק עם אחיהם באפגניסטן. מסגד אל-סלאם הופך בית ספר לג'יהאד. בין חברי הקבוצה גם ודיה אל-חאג'. לימים ישמש אל-חאג' מזכירו האישי של אוסמה בן לאדן. עבד אל-רחמן יאסין, מומחה חבלה מבגדד, מגויס אף הוא לתא הטרור. אל-סעיד נוסר הוא שומר הראש של השייך. הוא מסיע אותו בין קהילות מוסלמיות בארצות הברית לגייס מאמינים. תוך זמן קצר מתקבצים סביב השייך כמה מאות תומכים קיצוניים. We saw that these people were not only being trained in small firearms, that they were also being sent to Afghanistan to fight in the Afghan war against the Soviet Union. ה-FBI מנהל מעקב אחר הפעילות סביב המסגד, מתקשה לפענח לאן הם חותרים ומה מאחד ביניהם. Because that may help you identify who else may be operating out there and what may be driving them. Knowing an ideology, a motivation, a mindset of these individuals will help you also identify what threats are around the corner that we've not identified. ה-FBI אינו מצליח לגלות שהקבוצה המקיפה את השייך העיוור כבר נמצאת בעיצומה של מזימת טרור מרחיקת לכת. At that point in time, we still weren't sure if this was, Nocera by himself with a commitment that he had, and even though we saw others surrounding him, that we could not put fact together to say that it was a conspiracy. בכל אותה עת, התשובות לשאלות האלה היו כאן, במטה ה-FBI, בארגזים שאיש לא טרח לפתוח מאז נתפסו בדירה של נוסר. אל-סעיד נוסר שנפצע במהלך הרצח של כהנא מחלים מפצעיו. אחרי כמה שבועות בבית החולים בלוויו הוא נשלח לכלא בניו יורק. משפט הרצח של נוסר עומד להיפתח. בני משפחתו מחפשים עורכי דין שינהלו את ההגנה. Talk to my colleagues. Louis. Yeah. Joseph now? Michael Joseph? Michael Joseph. They thought a Jewish lawyer would be the person that they needed, so members of Nocera's family came to see us, specifically my mentor, William Kunstler, about the possibility of representing El-Said Nocer, who at that time was charged with Kehana's murder. ויליאם קונסלר קנה את פרסומו כשהגן בהצלחה על ראשי המאפיה. שותפו הצעיר רון קיובי הכיר מקרוב את הרב כהנא. I was a member of the Jewish Defense League and a follower of Rabbi Meir Kehana. I was arrested with Rabbi Kehana in the early 1970s in Washington, D.C. in protests around Soviet Jewry. It was part of my past that I had repudiated, and the irony is many years later
I would be representing and helping to represent the person who was accused of killing him. ההגנה על נוסר תעלה $100,000. בן דודו, אברהים אל-גברוני, אחראי על גיוס הכסף. פרקליטי נוסר נערכים למשפט. בקו ההגנה שלהם יטענו לרצח פוליטי. When I first heard about the case, I had thought, based on the news accounts, that Noser was guilty. I thought he had done a wonderful thing. I was very happy to have represented him. And those were my feelings. It was only when he insisted that he didn't do it, that in fact he was innocent, that Kunstler and I start to think about it, because we had prepared a case, an entire defense based on Palestinian rage, that this was the result of years of oppression and brutality that finally culminated in almost a visceral outpouring of desire to kill a man who represented so much that was evil in the world. But Noser was the one that said, that sounds like a fine defense, but I didn't commit this crime. I didn't pull the trigger. I didn't shoot him. What about the bottom line here that supposedly many witnesses identified Noser as the gunman? How are you going to offset that? Well, one, it's not true. It's not true at all. As you'll find out, it's an absolute untruth, and we don't have to offset it because it didn't happen. המשפט נפתח ב-11 בנובמבר 1991. מודעים לרקורד הגזעני של כהנא, פרקליטי ההגנה מסרבים לאפשר ללבנים להיות בצוות המושבעים. חבר המושבעים מורכב משחורים, היספנים ואסייתים. עם תחילת המשפט, התביעה דורשת לפזר את המושבעים, אבל השופט דוחה זאת. הנסיבות, כך נראה, הן לטובת הנאשם. El Said Noser never took the witness stand, never provided a statement, except to reiterate that he always maintained that he didn't do it. משפחת כהנא התנגדה לנתיחת הגופה. לכן התביעה אינה יכולה להציג ממצאים בליסטיים. הם לא מצליחים להוכיח כי היריות שהרגו את כהנא נורו מאקדחו של נוסר. The insistence that there be no autopsy created a level of confusion that you don't usually have in a murder case. They said part of the argument of the trial was, since there was never an autopsy done, how do you know the bullet killed him? ההגנה אף רומזת כי יש אפשרות שמישהו אחר ירה בכהנא. We answered a very basic question. If Noser didn't kill Kehana, who did? And we suggested there were other people who would have wanted to have killed Kehana and who had the physical ability to kill Kehana. We've received information about a fight over funds, and we know also there's been a lot of dissension within the Koch party and within the JDL itself. There were other things in there that people don't know about. Noser changed his appearance, which you're not allowed to do. You know, he had this very bushy beard, and he had like one big eyebrow when I saw him that night. And, you know, I saw him for the lineups. He looked like an Amish farmer. He had a little neatly trimmed jawbone beard. His eyebrows were gone. He was dressed differently. He looked nothing like the guy that was in place the night of the shooting. This was a circus like none other. המשפט מעורר תגובות נסערות. המתח גואה והסיפור מקבל תהודה עולמית. Tension inside and outside the courtroom may last throughout its duration. He says this is one trial that does frighten him. Frighten him, demanding the federal government investigate if Noser violated. It was a national event. It was the trial where you actually saw the fervor of the Muslim community outside the courtroom, you know, ranting and raving and chanting, you know, Noser is innocent. You know, people came from all over the United States. You know, this was their hero. נוסר זוכה לאהדה עצומה בעולם המוסלמי. אחד התומכים שלו הוא לא אחר מאשר אוסמה בן לאדן. There were fundraisers at all different mosques. People were just sending donations. You know, there were flyers out, you know, and people were just sending donations from all over the United States to Gabroni. Matter of fact, Gabroni also goes to Saudi Arabia and meets with Osama bin Laden and gets money from him to enhance Noser's defense fund and for money, you know, for Noser's family while he was in jail.
בעוד הסערה סביב המשפט נמשכת, שחקן חדש נכנס לזירה. רמזי יוסף, פקיסטני יליד כווית. הוא מגיע לארצות הברית בדרכון עיראקי מזויף. יוסף הוא מומחה חבלה שרכש את המיומנות שלו במחנה אימונים של אל-קאידה באפגניסטן. משדה התעופה נוסע יוסף לניו ג'רסי, שם יתגורר בביתו של מוחמד סלמה. When he comes into the United States, okay, where does he go? He comes right smack into this community that was here with Nasser. He goes right to Mahmoud Abu Halima, who then gets the other cell structure of Mohammed Salameh and Dalayad, all these individuals that were in this, what I would say, a clique. יוסף נפגש עם השייך כדי לקבל את ברכתו. עבד אל-רחמן מוציא פתווה המתירה התקפות אלימות נגד ארצות הברית. רמזי יוסף מתחבר לאנשי הארגון והם מתחילים לעבוד. הם אוגרים כימיקלים במחסן נסתר. בתוך חודשיים הם מצליחים לצבור כמות גדולה של חומרי חבלה, מספיק כדי לייצר פצצה במשקל 0.5 טון. ב-21 בדצמבר 1991 משפטו של סעיד נוסר מגיע לסיומו. פסק הדין מדהים. הוא מזוכה מאשמת הרצח של כהנא ומורשע רק באישומים של החזקת נשק. The sense of jubilation that night in that courtroom among the lawyers, among the Islamic spectators, the sense of despair and anger among the Jewish spectators was unlike anything I had seen before. I can certainly say that based upon the evidence presented in court, the jury's decision was, I think in fairness, a surprise, even to some members of the defense team. And Saeed Nasser, in every venue available to him, consistently maintained that he did not do that shooting. And that's a position he's never changed. אל סעיד נוסר נשלח לכלא עתיקה, הנמצא במרחק 700 קילומטר מהעיר ניו יורק. בכלא חברי תא הטרור של נוסר באים לבקר אותו. הוא ממשיך להיות הכוח המניע מאחורי הקבוצה. Even after his arrest, he continued to be a motivating factor within these groups. I think that's a very serious thing, the influence that people, even though they're arrested and in jail, can continue to have on the people that are outside. He kind of started saying to us, hey, look, you guys got to get off your butts. You know what I mean? He says, because, you know, I did my part. He says, now, we can't just let this go. You know, Nasser was challenging the rest to, you know, to also now do something for Islam like he did. He had many conversations with people who came to see him in the jail. They had actually taken time off to go up to Attica to have audiences with Nasser. We're talking about, you know, a 16-hour round trip on a bus, a full-day field trip to go up and down to Attica prison just to get, you know, a few minutes or an hour with Nasser. Now, I think common sense says people don't do that to talk about the weather. אחד המבקרים הוא ודיע אל-חאג', לימים ישמש יד ימינו של אוסמה בן לאדן. חלק מן השיחות בנוסר למבקרים שלו מוקלטות. We have a conversation between him and his wife sometime in late 1992 when he was particularly angry at the way he was being treated in the prison at that time. And he said to his wife, wait till they see, I'm paraphrasing, but wait till they see what happens in New York.
Good afternoon. We have a current reading of 48 degrees for you here in New York City this hour. We're going to continue with clear skies tonight. Our overnight lows will be in the 30s, increasingly... השעה 11:20 בבוקר, יום שישי, 26 בפברואר 1993. פורד מסחרית צהובה שנזכרה על ידי מוחמד סלמה עושה דרכה להולנד טנל במנהטן. בחלקה האחורי מוסתרת פצצה במשקל חצי טון. זהו הרגע שאליו התכוננו זמן רב. וזהו היעד, מרכז הסחר העולמי, הסמל המובהק של עוצמת המערב. הם מסיעים את הרכב אל החניון של מגדל מספר 1, משאירים אותו שם ונמלטים מהמקום. זה אמור היה להיות פיגוע שימוטט את המגדלים ויקבור תחתיהם אלפים. אבל הפצצה פוגעת רק בקומות הראשונות של המגדל. 6 אנשים נהרגים, יותר מ100 נפצעים. עבור כוחות הביטחון האמריקנים, הפיגוע הוא הפתעה גמורה. החקירה נפתחת מיד, אבל ל-FBI אין קצה חוט. The investigation that was being conducted by the Bureau was more towards that it was done by the Serbians, Serbian Croatians, and our involvement at that particular time that had done the World Trade Center. אלא שאז, שיחת טלפון מגיעה למערכת העיתון Daily News. We are the 5th Battalion in the Liberation Army. Declare our responsibility for the explosion on the mentioned buildings. This action was done in response for the American support to Israel, the state of terrorism, and the rest of the dictator countries in the region. Our demands are stop military, economical, and political aid to Israel. All diplomatic relations with Israel must stop. למחרת מוחמד סלמה עושה את טעות חייו. הוא חוזר לסוכנות ריידר, שם שכר את הפורד הצהובה וטוען שהיא נגנבה. הוא דורש שישיבו לו $400 ששילם כמקדמה. המשטרה מחכה לו שם. המעצר מוביל לנידל אייד, גם הוא נתפס. אבו חלימה נמלט למצרים. 3 שבועות מאוחר יותר הוא נלכד ומוסגר לארצות הברית. ודיה אל-חאג' מסתתר באפגניסטן ומשתלב בהנהגת ארגון אל-קאידה. עבדול יאסין בורח לעיראק. הוא עדיין מופיע ברשימת המבוקשים ביותר של ה-FBI. רמזי יוסף נעלם מארצות הברית לפני הפיצוץ במרכז הסחר העולמי. פרס של $2 מיליון מוצע על ראשו. הוא נלכד בפקיסטן כעבור 2 יחד עם נוסר שניהל את המבצע מן הכלא, הם נשפטים ונשלחים למאסר עולם. In 1993, I got a call. The second in command from the chief of detectives office called me. He said, "We'd like to talk to you." I said, "Did we follow him to the garage this time?" He said, "I can't tell you, but you're close." Turns out that Nosera has been masterminding this stuff in prison, and one of the people I had in my detective squad drove the van to the Trade Center in '93 to blow it up. So it was all connected. The driver of the getaway car that was expecting Nosera to come out and jump into the cab was the same person who drove the van into the basement of the World Trade Center on the day that the World Trade Center exploded. Sat in my office. Sat in my office. And you released him? Still to release him. You released the guy that bombed the Twin Towers. That's right. Yes, I was told to release the guy that bombed the Twin Towers years later. And that's why seeing it in 2001, and having to be the same people involved, it was very, very difficult to watch, and can't shut up about it anymore.
ההתקפה על מרכז הסחר העולמי הייתה אות אזהרה לקהילת המודיעין בארצות הברית. חקירת האירוע הופקדה בידי יחידה מיוחדת במשרד התובע הכללי. By the time it came to my office, the World Trade Center had been bombed because the federal investigation into that involved the Kahani homicide, it didn't come to pass until after the Trade Center had been bombed, and by then we all knew it was terrorism. אחרי שכבר העלו אבק, הארגזים שנתפסו בחקירת רצח כהנא נפתחים. The stuff that was taken from Nosair's home was very relevant to establishing that there was such a jihadist organization in the United States. The most hair-raising stuff was in Arabic. You know, there were bomb formulas, there were speeches which were of a note-taking variety, which appeared to advocate attacks on American interests, economic interests, political interests. לאחר שפענחו את שלל הראיות מתוך הארגזים, מתברר שקבוצת הטרוריסטים מסועפת מכפי שהעריכו. The mission quickly changed and became much more focused on proactive type investigations, taking what was previously learned, developing sources, developing intelligence, and trying to identify the threat that's around the corner. ה-FBI חודר לרשת הטרור. עימאד סלם, קולונל מצרי לשעבר, יהיה סוכן שתול בארגון. סלם מציע לטרוריסטים את שירותיו כמומחה להכנת פצצות. עד מהרה הוא מתיידד עם השייך העיוור וזוכה לאמונו. סלם מדווח למפעיליו כי אנשיו של השייך מתכננים מבצע שיקרא יום הטרור, סדרת פיגועים ברחבי העיר ניו יורק, במנהרות, בגשרים, בבניין האום ובמטה ה-FBI במנהטן. רצח של אלפי אמריקנים על ידי פיצוצים בו זמנית בכמה מוקדים. Once this new plot started to formulate, we had some sources in place that were ready to really very securely monitor what was going on and control and identify the people that were going to participate in this here and prevent it from happening. המידע מוביל למעצרם של 10 טרוריסטים, ובהם גם השייך העיוור. במרס 1995 הם מובאים למשפט. הם נידונים למאסר עולם בלא חנינה. If terrorism is theater, then the acts of terrorism planned by these defendants was theater of the absurd. Today's guilty verdicts against all 10 defendants are extremely important for the city, the country, and the world. אבל לא כולם נתפסים. במהלך חקירתם ה-FBI חושף רשימה של 18 שמות. כולם קשורים לרשת הטרור ועדיין מתהלכים חופשי. ארגון הגג שלהם, אל-קאידה, לא ויתר על המזימה להפיל את התאומים. אחרי ה-11 בספטמבר, אד נוריס נקרא להעיד בפני ועדת החקירה של הקונגרס. שם הוא גולל את רצף האירועים כפי שהשתקפו בעיניו, הטיוח המתמשך והקשר לראות את התמונה בבירור.
עמיתיו לשעבר במשטרת ניו יורק לא אהבו את מה שהיה לו לומר. We paid a big price. We sure did for all the things that happened from Kahani from that night on. This country has paid a very big price, and we just should never make these mistakes again. ב-2003 נפתחה חקירה נגדו בחשד לשימוש פסול בכספי המשטרה. נוריס טוען שהפלילו אותו בגלל שדיבר. נוריס הורשע, ובסופו של דבר נאלץ להתפטר. היום הוא מגיש תוכנית בוקר בתחנת הרדיו של בולטימור. אל סעיד נוסר ויתר הטרוריסטים מרצים את עונשם בכלא פלורנס בקולורדו. זהו כלא הנחשב לשמור ביותר בעולם, ונודע גם בכינוי אל קטרז של הרי הרוקי. במשך שנים נוסר המשיך לטעון שהוא לא ירה בכהנא. במהלך התחקיר לסרט, אחרי התכתבות ממושכת עמו, שולח נוסר מכתב מפתיע בו הוא מודה. הוא רצח את מאיר כהנא. On the evening of Monday, November 5th, 1990, I also attended another lecture of his in a hotel in Manhattan. I became so angry. I used to always carry a pistol on me for protection, so I pulled the trigger on him, not paying attention to what consequences I was going to face later on.